Okay, so now we're going to discuss about the next topic of basic geometry. It is called the angle formed by two parallel lines and a transversal. What is parallel lines? You know, parallel is the line, two lines that has no connection at all. So for example, look at my hand. This is, consider this as a line, right? I use this line, and I have another line, two lines, and it is parallel. Why? Because they have no connection and they share the same slant, same gradient. Gradient means, remember, gradient is the steepness or the slantness of the line. For example, if you look at the book, it is two right? Two rails, and two rails have to be parallel. Why? Because can you imagine that the railroad is not parallel? How can even a train travels on top of it? Cannot, right? So it has to be parallel. So they do not intersect. This is the key points of parallel lines. Okay, they are known as a parallel. So these are the examples of parallel lines. Okay, AB parallel with CD, and LK or KL parallel with MN. So it's not only two lines that can be considered as parallel, three lines can be considered as a parallel. Okay, so identify the parallel line in each of the following figures. So in this part, in roller coaster, the parallel lines is on the left and the right of the wheels. Okay, and also this is also a parallel lines, the two lines here. So not the other lines, but only this. Okay, as you can see, this is parallel, and on the bottom, this is parallel with this. So you need to give the symbol. The symbol of parallel lines is this. Use the arrow. Okay, this is the arrow. It can be one, it can be two. See, it can be two lines like this. Up to you, depend. It doesn't have to be worried about how many arrow that we have to put. If you put two on the left, two on the right, that's the way. Or one on top, one on bottom. Okay, that is the parallel lines. And we learn about the transverse. So what is transversal? Transversal is any line that passing through that two parallel lines. So if I want to draw the process, so the process of drawing two parallel lines is quite simple. You just use the ruler here. I put the ruler and I maintain the angle right here. This is one line, and the other parallel line, you can go anywhere. It can be here, right? It can be here also, right? That is two parallel lines. How about the length? The length is not necessary to be the same. Okay, it not always be the same. It can be longer, but make sure that it is same steep or same gradient. See, same Oh, gradient. sir, Yes, is Karen. it like this? There you go. The horizontal one is parallel. Yeah, good, Karen. On the horizontal part, yeah. This is parallel. Okay. So you don't have to be worried about the length of the line. It can be longer, but make sure that they are parallel. There you go. So let's say this is line A and line B. How do we write this? So A parallel to B. This is the symbol of parallel. Yeah. Or you can write like this. Another line, I use the other color. The horizontal line, obviously it's parallel. For example, this is two lines, two arrows, and then C, D. And you can say that angle C, line C is parallel to line D. So this is the parallel symbol. Okay, make sure that you know that. And what is a transversal? Like we already discussed just now about this, alternate and interior angles. You need to draw a transversal. Okay, so let's try to give the example. I have two parallel lines, simple parallel lines, horizontal. I think that's better for the first understanding here. Two parallel lines, right? Use the symbol here, arrow, one arrow, one arrow. And I want to draw transversal. Okay, I want to write this parallel lines. Okay, and a transversal can be anything. Make sure that it is the same. Okay, bang.
passing through two parallel lines. This is called transversal. Transversal line. Okay. So next, it can be like this also. Moment. This also transversal. So any line that passes through two parallel lines called a transversal. Okay, I just used as in written in the book, the slant to the right, the positive gradient. Bang. And we have four angles. We produce four angles right now. So the four angles is here. A, B, C, D, W, X, Y, Z. Okay. A, B, C, D, W, X, Y, Z. I want to rewrite one more time. A, B, C, D, W, X, Y, Z. And you need to memorize the thing. Now the real deal is here. See, A, B, C, D is the same, W, X, Y, Z. Now we can say that A and W are corresponding angles. They are correspond each other. D and X, as you can see, alternate. C and X, interior angle. What the heck is this? So you have three terms: corresponding, alternate, and interior. So let me show you what means alternate. Corresponding first. Alternate. Alter means you go backwards. I don't know how to determine alternate, but later on I will give you what is alternate angle mean. And then interior angle. Almost wrong. Almost forget. Interior angles. Okay. Yeah. So A and W are corresponding angle. Okay, I just name it A and W. A and W. And then let's see what is the characteristic of corresponding. Okay, later on. DX alternate. D and X. Wait, I write Z. D and X. And then C and X interior angle. It can be some of the questions. It can be more than one pair of corresponding angle in this two parallel line with a transversal. Okay, this is transversal, and this is two parallel lines. Okay, so as we can see, corresponding angles are A and W. So what is correspond? You need to determine the characteristic. A and W, what is the characteristic shared by A and W? Ada yang bisa jawab? Their angle are equal, right? The angle are equal. Terus they are facing the same sides. See, you kalau lihat ini ya, saya kasih satu yang enak nih ya, lihat ya. Ini cara gampang ini. This is the easiest way to understand about what is corresponding angle. Oke, ini ya, A-nya. Lu kalau lihat dia ini, kalau you geser-geser guys, if you geser, it's the same, right? Nah, lihat ya ini. Bang, 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 bang. Nah, they are facing the same side. Okay, facing the same side. Yeah, I just write the easy understanding. Facing same side. What are the other corresponding angles, guys? Coba kalau Ait bilang ya. Ait sebut. Ait say B. B correspond with, you draw the line. Yang kayak gini, B kan gini ya. You geser, mana yang sama? Gitu, cara gampangnya. Sama siapa nih? Sama yang mana? Nah, coba lo cari. Ayo, ada jawaban nggak? Sama kayak siapa? X kan? Iya, udah. Itu jawaban corresponding angles. Simple banget kan? Oke, jadi gak usah gambar. Sekarang coba mikir ya. Lisa, C. Sama kayak siapa sih? Kalau mikir pakai jari aja ya, pakai jari. Ikutin, masukin, pencetin jarinya. Ini jarinya, jari begini. Terus ini kan ada, ini jempol gitu ya. Sama kayak siapa?
Lisa? Why? Why? Sih gampang ya, nggak susah ya. Jadi cuma lihat itu. Itu they are facing the same side. That's it. So satu lagi D. D sama ya udah Z. What else? Itu facing the same side. That's the idea. Z. So we have 4 pairs of corresponding angle in two parallel lines and one transversal. DX alternate. Nah, lu sekarang coba lihat nih guys. Ini dia nih. Ini udah mulai ribet ya. So alternate. Coba lu lihat D and X. Lu perhatiin ya, D and X. Coba lihat ya. Saya kasih gambar dulu bentar di merge ini. D and X. D and X guys. Apa sih nih? Kok bisa? Jadi kalau D sama X itu namanya alternating. Jadi kayak lu main volley, kayak main soccer gitu ya. Main volley lah, ada netnya. Ini transversal, ini netnya. Ini cara gampang mikirnya. In my what I try to memorize is like this. Ini cara I mikir. Sebenarnya Kayak di kaca itu apa sih? kayak apa ya? Kayak di smash ke sebelah gitu. Ya kan lu kalau main volley, orangnya di sini. Lu kalau smash ke depan pasti gampang ke blok. Lu smash gitu. Nggak ngerti gimana cara jelasinnya juga nggak tahu. So honestly, I cannot explain what is alternate angle properly, but ada cara gampangnya, cross, ya, clue-nya cross, gitu, crossing. Crossing itu bisa bisa ZS gitu ya, bisa terbalik. Oke, that's the way. Kalau ini kan Z, S ya, kayak S kan, sih. Cross-nya begini. Kalau ini C sama? C sama Lawannya dia. Y sama A. Nah, itu dia. Udah jago tuh. So, dia clue-nya crossing ya. Crossing kalau nggak Z, S gitu. Okay, that's the way. Ini sebenarnya hijau ini, the top side, is what I try to make it simple to you to understand. Okay, it's not on the book. Okay, now D and X sama, terus C and W sama. Okay, terus B sama B lawannya nih, jauh B ke Z gitu. Ya, terus Y to A. And they are equal. Equal, makanya kasih simbol equal. Nah, kalau interior angle, dia nggak bakal equal. Interior itu CNX, lu coba perhatiin ya. Saya kasih satu contoh, yang lain lu pasti bisa kira-kira tahu. Interior, inside angle, in the field. So, when we look at C and X are interior angle, why I write down the equal? No equal sign ya. C and X interior, berarti C sama X. Dia pasti beda dong. Yang C kan acute angle, X obtuse, pasti dia beda. Nah, but we know that interior angles is add up to 180 degree ya. Makanya saya tulis interior angle is supplementary angle. Somewhat supplementary. Biasa supplementary kan X and W, tapi dia yang sama-sama di interior gitu. C and X and C gitu. So X plus C equals 180 and another interior angle. Oh, oke, ini bukan supplementary. Saya pakai cara hafalnya teammates. Ya, kayak anggap aja main volleyball ya. When you are playing volleyball, C and X are teammates, right? Because they are separated, not separated by the net. What is separated by net is opponent. Okay, teammates. Okay, now C and X is add up to 180, so they are adding one to another. They are completing each other, right? Teammates are completing each other, and D and W also. And they only have 2 interior angles, 2 pair. Why? Yang lain exterior jadinya. Tapi nggak belajar, kita belum belajar exterior angle. Nggak ya. Sebenarnya kalau mau tambahin boleh. Exterior angle, B and Y. Nah, itu. Si co-exterior namanya. A and Z. Itu bisa juga. Tapi kita nggak masuk ke sana. Ya. We only learn about corresponding. So, corresponding facing the same side. Alternate crossing either Z or X. Interior angle, they are teammates. They are completing each other by 180 degree. Okay, that's how I'm trying to give the understanding about that, about what we learned today. Okay, I will send this to you. It's like playing volleyball. Ya, kayak playing volleyball. Oh, oke, volleyball field tulis. Atau kalau volleyball ya bisa pakai badminton also ya. So imagine, you have to imagine
volleyball. How to draw volleyball? Volleyball. Oke, volleyball fields. Mikir. Apa sih? Udah, lanjut ya. Next. Apalagi ya? Ada lagi nggak sih? Kayaknya nggak ada deh. Kayaknya cuma itu doang. Bla 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 bla. Praktis. Coba ya. One pair? Apaan tuh? One pair? Nggak mau. Ayo maunya berpair-pair. Ya. More than one pair. Let's do the word example. List down one pair equal corresponding angle. Corresponding. Ingat catatannya dulu. Correspond, alternate, sama interior ya. Correspond facing the same side, same face, facing the same side lah ya. Same facing side. Alternate, cross, smash ya, smash. Kalau lu mau smash pasti lawan smash ke silangnya atau enggak X-nya. Interior, teammates. Add up to 180. Yang lain equal, semua equal nih ya. Udah, dicatat itu rules-nya dulu. Oke, list one pair of equal corresponding angle. Wah, banyak nih. Set. Jadi alternate-nya ada dua. Alternate, bukan alternate, transversalnya ada dua. Transfer 1, trans P, and trans R. They are no connection at all. Jadi lu lihat satu-satu. Lu lihat yang P dulu deh. Ya. So, focusing on P. Jangan lihat yang R. F sama N sama nih. Nggak boleh. F sama B sama nih. Nggak boleh. Hati-hati ya. Itu beda net. Jadi ini beda lapangannya. Nah, gitu. Potong. Oke. So, kita lihat yang one. Kita bisa banyak jawabannya, guys. Corresponding. Kita lihat P dulu. Ayo, yang correspond, yang di P. Angle F sama siapa? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? J. F sama J, good. Sama-sama facing same side, right? I. Ya, kita I, F, G, H ya. Oh, I dulu deh. I dulu, biar enak ya. I, F, G, H. I, F, G, H berarti I, J, K, L. Gampang kan? Bener nggak? Iya. Udah more than one, 4 pairs langsung sekaligus jawab. Mantap, gitu ya. I sama I, right? Terus F sama J. Ya udah, lu tinggal taruh. Terus ini baru P loh. Trans P kan? Kalau transversalnya yang R gimana? Sama, corresponding juga, tulis lagi. A, B, C, D ya, tulis dulu. A, B, C, D, itu paling gampang caranya, biar lu nggak usah pusing liatnya. A sama kayak M. B sama N, oke. B, M, N, O, P, selesai. 8 pairs. They ask you only one pair. I want to do all pairs. Ya. Part 2. Trans P, trans R ya. Kita bagi dua lagi. Alternate. Nah, alternate itu smash ya. Alternate itu kayak orang nge-smash. G sikat ke I, right? Smash gitu, GI. Oh, nggak usah. IFGH lagi ya, biar enak. Yang paling gampang smash dalam. G dulu deh, G sama I, smash ke dalam I kan. G sama I. J with H, right? E with smash ke ujung jauh. That's right. Nah, ini nggak ada urutan ya, kalau ini nggak ada ordernya. K, I, J, sisanya L. Ya. Oke. L. K, F ke L, sikat gitu. Simple kan? Terus ini ABCD, terus lagi ABCD. Yang penting yuk hafal dulu what is corresponding, alternate, sama interior angle. Nah, terus alternate yang A berapa? A, jangan yang dalam dulu ya, enak. D, N, smash gitu ya. D, N. Terus C, smash ke M, ya kan? Enak ya, enak banget belajarnya. A, sikat ke ujung, O. A sama B yang paling effortnya tinggi. Sikatnya ke ujung banget. OP. Iya. Tenaganya harus kuat itu. Tenaganya kuat. Oke, terakhir. Yang apa sih? Wih, apa sih bentar? Oh, interior. Nah, kok interior which are supplementary? Agak bingung. Yang part 3. Interior lebih dikit ya, karena dia ada di dalam doang.
nggak boleh di luar. Oke. Trans P interior, HI. Oke. So jangan tulis H equals I, salah ya. H plus I equals 180 karena supplementary sih. Terus bentar ya, I hapus arrow-nya ini jelek yang di sini. H equals I, equals lagi plus I, always ya, ini nggak boleh sampai salah, aja sering salah, yuk hati-hati. Terus G and J, GJ, ya, equals 180 degree. So transversal R, kita lihat yang R sekarang. D and M, lu mau tulis M plus D juga boleh, MD 180. And then CN 180 also. That's all, right? Very simple. And now part B. Is C equals to G? Is this C equals to G? Oh, dia sama-sama facing same side loh. Sama nggak? What is the answer of B? Is it the same? C and G? Ada yang bisa jawab? Is it same or not? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Ya. Beda, nggak boleh. Oh, bentar, itu kan beda, itu beda. Iya, apanya beda? Baru ingat. Gradient. Gradientnya beda, that's good. Because the transversal line are different ingredient ya. Soalnya nih, lu lihat P-nya begini, R-nya begini, pasti beda dong. Ya bukan rel kereta. Yang rel itu AB sama CD gitu. Oke. So because the two transversal lines. The nggak harus satu soalnya. The two transversal lines, I just write P and Q ya. P and Q sebenarnya nggak ada di soal. Tapi ya ini aja. Ada deh nih P and R, sorry P and Q lagi. Are different ingredient. Oke. Udah beres. Oke, copy dulu ke Microsoft Word-nya. Suka ngajarin geometri daripada algebra. Ini lebih asik gitu. Tuh. Oke, practice number 5. Kita langsung lihat. Sama ya? Find ABCD. Sama persis. Saya copy dari sini aja. Nah, ini udah mulai angka nih. Ya, hati-hati ya. Udah mulai angka, you harus super careful. Hati-hati super. Oke. You have to be extra attention. Oke, gedein full aja deh biar lebih mantap. Practice nya gue buang aja. Nah. Oke. Find the value of A, B, and C. Oke, you have this 54. Berarti A itu apa? Correspond kan? Bener nggak? Corresponding. Jadi lu jangan lihat R dulu. R-nya lu tutup dulu. Nggak usah dilihat. Soalnya they are different transversal line. Right? Jadi A itu temannya pasti 54. Oke, so A equals 54. Oh, dia cuma minta value ya, tapi yang minta reason. Kalau ditanya reason apa? Correspond. Right? Terus udah selesai A, udah ada transversal line-nya, udah nggak usah dilihat lagi. Sekarang kita lihat yang R. Focus on R. Kita bikin kayak rumahnya beda. Kita potong gini, biar lebih enak ya. Split. Left, right, right. One transversal line, one transversal line. Transversal R, transversal R. P, ya P. Nggak usah pikir yang lain. Oh, kita punya 106 nih. Lu perhatiin deh. Lu bisa cari yang siapa dulu nih. D gampang loh. Bener nggak? Ini udah 106 nih. Lihat clue-nya. D gampang banget. Ini nggak usah pakai transversal corresponding alternate. Ini langsung supplementary angle. Add up to 180. It is a straight line, right? So kita cari nggak harus in order. 180 subtract 106, right? 74 degree. This is called supplementary angle. Add up to 180. So angle C baru bisa kita dapat interior. Bener nggak? Interior with 106. Jadi kita fokus on what is given. Tapi kalau you udah dapat 74 di sini, udah nggak usah mikir lagi. Jadi kita mainnya cepet banget nih. 74 and C are equal. Ya. C equals D. Correspond. Right? Facing the same side nih. Tuh, lihat panahnya ya. Yang tadi udah dijawab-jawabin beberapa orang.
So corresponding, so C equals 74 degree, right? Next, ACDB. Nah, B belum nih. B berapa? Oh, gampang nih guys. B sama C sama. Karena kenapa? Previous meeting. Apa tuh? Vertically opposite angle. Opposite kan X. Jadi nggak harus pakai yang kayak tadi ya. Wasting time. B equals C. Vertically opposite. I write all the reason biar you bisa tahu, kelihatan. Ya, 74 also. Wow, oke. Okay. C, D, and B sama semua deh. Oke, okay. Next. Nah, ini agak ribet. Kenapa? A, B, C, D paralel, right? Udah ada paralel simbolnya ya. Oke, gue extend dikit. Transversalnya ada banyak. Ada 2. Dan dua-duanya rempong liatnya. Ya, lu perhatiin. Lu lihat pelan-pelan. Transversalnya ada 2. AE and AF. I just taken with the red color. This is transversal 1. This is transversal 2. Okay, kalau yang sebelah kiri, on the left question, the two transversal lines are separate so you can determine easily. But on the right side, it is not separated, it is combined at A. But still, they are two transversal line, two different transversal line. So, kita lihat, ini 30 ini nggak ada gunanya. Kenapa? Soalnya 30 bukan nggak ada gunanya. You can ignore that first. Because 30 is in between two transversal lines. Nggak boleh. Harus yang full satu transversal. 69, right? Kalau you lihat 69, saya kasih warna merah ya. Equal sama siapa? Sama correspondingnya kan? Lu bikin gambarnya. Ya, ini saya kasih cara paling enak dilihat. Lu bikin ininya, lu geser. Sama kayak siapa? Ini udah pasti ya. So, we can conclude that 69 is equals to, ada yang bisa jawab? Ayo, fokus ya, nggak ada yang melihat yang lain ya. 30 plus 2i. Bener nggak? Jadi 30-nya kayak ngebantu gitu. Okay? That is how you do. So, kita geser-geser. 2i equals 69 minus 30 gitu ya. So, 2i equals 39. So, e equals 39 over 2. E equals 19.2, sorry, hampir sama. 19.5. Okay, we get the E. And how do you calculate F? Kita lihat transversal yang satu lagi. Okay, we look at the other transversal. Okay, the other transversal is F, right? Nih, yang kasih warna biru sekarang. Dia maunya F ya. So F is equals to 2E, right? Nah, kita pakai warna biru. F equals to 2E. So F equals to 2 times 19.5. It is 39 degree. Done. Oke, or gampang aja. Tadi kan ini 69 juga. Ya 69 minus 30 lah. Udah gitu doang. Oke, jadi jangan bilang 69 is F. Because it is corresponding. Wrong. They are on two different transversal lines. Hati-hati. Ya. Udah. Nah, ini corresponding. Kita pakai line AF as a transversal, kalau ini line AE as a transversal, gitu. Jadi dibikin perspektifnya, ya. Ini harus hati-hati ya guys. Saya harus ingetin lagi. You have to be very very careful about the idea of transversal lines. Transversal supposed to be looked at one time, cannot be 2 times. Ini satu ini aja, one transversal line. Jadi yang R lu tutup dulu. Ini kayak nggak usah dilihat gitu. Nah, kalau ini juga sama, kalau lu lihat EI ya EI aja, jangan lihat yang lain gitu. EF-nya dianggap tutup mata lah, atau you gambar ulang, itu better. Ya. And what next? Let's see book. Oke, ini yang lebih susah lagi. Coba kita lihat. Banyak nih. Ya, praktisnya masih ada beberapa lagi ya guys. Kita sabar-sabar aja. Oke, sekarang yang number 1. Practice now yang ini. Ini bukan tuh ya, ini kayak ini dia sengaja disalah-salahin, nggak ngerti. I don't know why. Okay, in the figure, AB is parallel to DE. Find the value of A. AB parallel of to DE. Lu lihat, transversalnya sekarang udah lebih ngawur lagi, guys.
transversalnya nggak nyambung. Ya, tapi kita tetap lihat transversal ini. Ya, perhatiin ya. Saya kasih satu ini sama yang kedua yang ini. See, two different transversal line. But if you look at this kind of question, I have an easy clue for you. Okay, clue-nya. Semua nonton, lihat ya, nonton. The clue is add one or more parallel lines. Somewhere. Somewhere-nya ini penting nih. Okay, where is the somewhere? Where is it? Ini guys. Ya, kurang terang birunya. I will make it lighter. Ini guys. Oke, ini one more parallel lines. So the transversal is complete kan? Sih, complete kan, beres nih satu ini. To make the transversal complete, ini satu. Ya, jadi lu bisa lihat dari ini, dari adding one more transversal lines nih. Oke. Wait, sabar guys, sabar bentar. Tambahin lagi satu transversal line supaya to make the one parallel line in order to make the transversal complete kan langsung tuh complete. Nah ya kan, dari ujung ke ujung ya, lu mau lebihin dikit nggak apa-apa gitu, tapi complete, seenggaknya complete, minimum requirement-nya beres. Ini juga sama ya. Oke. So sekarang kita bikin what is the value of A. Astaga. Nah kita lihat nih 40 ya, 44 ya. 44 sama kayak apa? Lu lihat. 44 is equals to this. Right? Because it is alternate. Ya, jadi itu harus mikir cepet nih. Ini, kayak gedein. Nah, ini 44 juga. Because it is alternating angle. See, ini Z kan, ingat ya yang Z ini. Ya, tebelin dah. Nah, oke. Smash ke ujung. Nah, terus yang bawah gimana guys? 20. Smash juga, smash ke ujung sini, 20. Oke. Because it is also alternate angle. So we can find the value of A. 2A itu totalnya dia kan, 2A. Right, equals, nah ini 2A nih. 44 plus 20, right? So 2A equals 64. A equals 64 divided by 2. Susah guys, tapi lu harus bisa ya. You add one or more transversal line, one or more parallel lines in order to make the transversal complete. Oke, nah beres, ini 32. Sekarang kita lihat, oh, gila, ini apaan nih? Sama paralelnya A, B, and E, F. Tapi transversnya ada 3 guys. Capek kan liatnya? Oke, karena capek, bikin lagi. One parallel line, two parallel lines, right? Tipis-tipisin dah, biar enak. Tipis ya, nggak usah tebel-tebel. Nah, one parallel lines, two parallel lines. So, in order to make 3 transversal complete, gitu. Oke? Nah, jadi sekarang mau mulai dari mana? Ini pertanyaan yang paling susah. You mau mulai dari mana gitu? Dari atas 2 to 8, oh bisa. Dari bawah bisa juga, terserah ya. Lu mau dari atas atau di bawah? In your opinion, bebas deh. You mau pilih dari mana? Ayo, siapa aja bebas jawab. Mau dari E atau dari I? Terserah. Jangan bilang terserah. Pilih, pick one. Udah or A. I? Sorry? Ya udah A. A, oke. A lebih susah. Karen choose the harder way. Tapi nggak apa-apa, bisa kita kerjain juga. Lihat ya. Ini kan 2 to 8. What is this then? 360 subtract 2 to 8, right? Because it is a whole revolution angle. 360 in total kan circle. Berarti jawabannya 132 degree. Oke? Nah, sekarang lihat lagi. Ini revolution angle ya. Revo. Nah, sekarang E sama C yang ini nih ya, tapi ya, ini ya, karena kan dia transversalnya ini. Di add up to 180, right? Because they are co-interior, right? A and C co-interior. A plus C equals 180. Nah, kasih rumus semua dah. Berarti C equals 180 subtract A yang udah ada.
132. Oke, 58. Oke, circle. Circle jawabannya. Circle jawabannya. Oke. Nah, terus X warna lain lagi. Udah beres ya? 58. Stuck. Udah, nggak ada lagi. Dia udah beda, transversal line udah beda ya. Udah stuck ya? Oke, good choice Karin. Dan, Karin udah selesai sampai sini. Sekarang kita bisa mulai dari I. Oke? I sekarang. 32. Ini berapa? Yang bisa lu lihat dari atas tuh apa? Ini kan bisa ya. Smash kan dia, kayak alternate jadinya ya, 32 juga. Oke. Bang. Terus, sisanya berapa guys ini? Kasih warna coklat ya. There you go. Ini berapa? Lu lihat. 293, 32, and something. Right? Jadi si something ini, nggak mau tempatnya. 360 minus 293 minus 32, right? Benar nggak? Kan ini total circle nih. Ya. Jadi 293 stop sini plus 32 plus something equals 360. Jadi ini sisanya gitu. Berapa jawabannya? Aduh, kalkul dong please, hitungin dong, guys. Ayo, anyone please calculate. Halo, hitungin. Ayo nggak mau hitung. Ini berapa nih nilainya? Siapa aja jawab, cepat. 35, Mister. Thank you. 35 ya. Oke, I believe in you. I don't know whether it's wrong or right or wrong. Tapi nggak apa-apa. Sekarang ini 35, smash ke ujung. Nah, 35 juga kan sih ini. Ya, saya pakai warna, udah mulai purple. 35 also, because it is alternate angle. Oh, lupa yang tadi ini. Co-interior. Atau interior angle ya, nggak ada co-nya. Co itu sebenarnya kayak ada juga sih, definisi lain aja. Oke, kalau yang hijau ini namanya alternate. So, can you find B? Yes. Ya. Gimana caranya, Karin? 35 tambah 58 kurangin 360. Terbalik. 360 di ya. Ya, good. Ini sih sama aja, nanti harus tambah ini juga kan lebih gampang. Ini aja ya, biar enak ya, kasih bracket dulu ya, tambahin dulu ya. Ya. Enak tambah daripada kurang. 360 minus 93 ya. Hitungin dong guys, lagi gak bisa hitung nih, kayak udah error 7 belakangnya yang tahu. Ini pasti 6. Ini 2 berarti. Bener gak? Di cross check dong. Saya lagi males hitung soalnya. Harusnya bener ya, udah. Saya yakin. Nggak tahu deh. Coba dicek ya, kalau salah tolong kasih tahu. 360 kurang 93. Is it 267? Iya, iya benar. Okay. Nice. Continue. Aduh, terakhir nih kayaknya. No, masih ada. Oh, 2 more. Ayo, kita fokus ya. Ini lebih gak jelas, guys. Transversalnya aneh. Ya. Tapi lu harus jago lihat sih. Ini kayak nggak ada cara. There is no way, no shortcut or no other idea unless you try to look at the parallel line first. Fokusnya di situ. Parallel line-nya di sini, guys. Wait. Ini udah dikasih tahu sih. Panjangin sengaja biar enak. Suka-suka ya. Yang penting dia paralel. Oke, sama ini. Biar asik aja. Transversalnya ada 2. Yang mana aja, guys, transversalnya? Ada yang BE sama CD. Capek ya. Tapi kita lihat BE aja yang tembus. Kita lihat yang BE dulu. Because BE is more like transversal than CD. Kalau CD nggak komplit sih. CD harusnya kan sampai sini dia. Harus dipanjangin lagi gitu. Tapi nggak usah. Kita lihat BE-nya aja. EI, I mean. Iya, EI sama BE sama sih. Oke. Wait. Nah, ini ya transversalnya. Kita punya 245 di situ. Ya. Kita punya 5A di sini. 19 berarti nggak ada efek. 2B juga nggak ada efek. Nanti aja kita pikirin. Ya. So, ini 245. Berarti ini berapa ya, guys? Nah, udah mulai mikir kan? Oke, what is this then? This is
360 minus 245, right? Because total is circle. Saya kasih lebih enak. Nah, gitu. Lihat ya. Langsung circle kan. So, ini 360 minus 245. Kita pakai minus manual aja dah. Oke? 115 degree. So, what next? What next is this. If this is 115 degree, 5A juga 115 degree, guys. Karena dia co-interior. So, 5A, step 1 ini, step 1. Step 2. Agak berantakan ya. 5A equals 115 degree. Why? Because they are corresponding. I give the reason. Ini sama. So, A equals 115 divided by 5. 23. 23, nice. Thanks. A is 23, done. Tick. Berarti, kita tulis dulu, ini kan 115 nih, sama ya. Ya, E-nya 23 ya, bodo amat. Yang penting kita tahu 5A-nya. Ini berapa, guys? Ini kan supplementary, right? Lurus kan? So, part 3, angle CBE or CBD sama aja ya. Angle CB aja biar komplit, equals 180 subtract 115, right? Soalnya dia supplementary, garis lurus. Nah, berarti berapa tuh? 65 degree. Oh, dapat 65 degree. Hey guys, we know this is triangle. CBD is triangle. So, I want to open the triangle. Gue gambar ulang triangle-nya. Gue pindahin. Nah, ini ya. Ini C, ini B, ini garis dikit. Ya, biar dapat B-nya sih. D, ini 65, ini 19, ini step 4. How can you calculate this? Ada piece of cake lah ya. Triangle kan? Triangle theorem ya. So angle CDB equals 180 subtract 65 plus 19. Ya kan? 180 subtract. Ini kayak step by step-nya hati-hati ya. Nggak boleh salah-salah nih. 84. 96 degree. Right? You get it? And ini 2B, guys. Kita disuruh cari B-nya. Oh, ya udah. Berarti ini kan supplementary juga. Ini kan 96 nih udah dapat ya. So, 96 plus 2B equals 180. Nah, berarti 2B equals 180 minus 96. Balik lagi, 84. Ya kan? 2B equals 84. So, we know the B is 42 degree. Divide by 2. Done. Ya. Wow. Challenging. Ini susah ya. Jadi, please watch the video again. Salah. Ini. Answer. We have 4 steps. Kalau you dapat lebih kecil, stepnya lebih dikit, that's better for you. Oke. I nggak terlalu jago untuk nyari cara-cara pendek. I have no knowledge about that. Tapi I tahu cara paling basicnya. Terakhir. Ini jauh lebih gampang, guys. Ini benar-benar jauh lebih gampang. Oke. Ini benar-benar apa ya? Apa sih namanya? Kok kayaknya nggak ada susah-susahnya gitu loh. Ini jebakan aja sih. Lu coba lihat soalnya deh, pelan-pelan. Look at the question slowly, read the question, and try to meditate on it. And you can see this is very, very simple. BXS. BXS. Dia cuma minta ini doang. Ada yang punya jawaban nggak? Any question about this? Any answer? 65. 65 udah selesai. Why? Itu alternate. Iya, alternate with the 65, right? Cross kayak Yeah. bilang. Jadi 1, 2 itu apa? Saya sih nggak usah sih. Put it on trash. Ya, buang aja nih. Iya. Alternate with 65. Oh, 65 yang RZC ya. Yang ini.
RZC atau XZC sama aja, atau XZY, ya udah suka-suka lah, pokoknya gini aja. Ya, alternate. Bisa RZC, bisa apa aja ya, 65 on the question ya. Oke, beres. Gampang ya, jadi nggak terlalu susah. I think this is very, very simple for you. And I hope you know how to do it next. How to do it on your exercise. What is your homework? Ayo print screen, nggak usah Karin. Gue tahu mau print screen. Ada print screenin kok. Santai, santai. Homework 10B. What page? Cari sendiri ya. Exercise 10B, 5 questions. Kalau belum selesai 10B, 10A dulu. Nggak usah cepet-cepet. Oke? We are done. Enggak sih, Sir. Kayaknya udah pada selesai. Kayaknya ada yang selesai 10A. Soalnya 10A itu ya easy lah. Jadi nggak terlalu susah. Oh ya, kalau mau ada yang nanya ya ntar ya 10A kita discuss deh. Kita tapi stop recording dulu ya. So we're ending our the topic is end right now, and next meeting will be on the revision. And after that, post test langsung. Bye.